principles of humanitarian action and medical ethics. The organization received the Nobel Peace Prize in 1999. Also a reminder of some of the sweet prizes you can get for helping the event as well, just for contributing. For a $150 cumulative donation, you will be entered to win a custom Corsair GDQ PC. For a cumulative $50 total, you could potentially walk away with a PS4 Pro with Final Fantasy. Да, сверлил целый день, я вчера сверлил еще, и позавчера сверлил, как мне рассказывали. Много чего делал. Очень увлекательно, ребят, честно. Это просто великолепно. We have a $150 donation from Jake the Army Guy that says, "Hey SGDQ, wanted to donate during one of my favorite game series from when I was a kid. My brother and I used to play all the time, and the soundtrack introduced me to so many cool bands. GDQ events amaze me every year, with so many people from all walks of life coming together to donate millions of dollars to great causes. God bless you all. Also, curse my bleeding heart, but save those poor defenseless animals." And ladies and gentlemen, without further ado, let's dive on into the Tony Hawk's Pro Skater 4 Any Percent Run with TK Mala. All right, we good? All right, countdown in 3, 2, 1, go. Погнали! That's my bad. Not only did you mess up the timing, but you missed the frame perfect trick at the very Не только за тайминг проимел, как говорится, но и зафейлил самый первый трюк. Молодец. Там микросекунд нужна на этот трюк, на самом деле. Итак, это Tony Hawk Pro Skater 4. Проходит на ПК на 2002, который вышел в 2002 году. И проходит на Any% ран будет достаточно быстро, так что не парьтесь. Кстати, это у меня сегодня сокастер. Вот, он будет добавлять очень важные комментарии к экрану. Слушайте внимательно. К сожалению, в этой игре мы ничего не можем делать, когда заканчиваем какую-то цель, у нас 7 секунд после этого. Мы не можем никак их скипнуть, и это очень плохо. Well, I thought I found, but George knows everything about every game that has ever existed for Tony Hawk. Yeah, he just keeps them in a secret file in his basement, and then whenever we think we find a breakthrough, he tells us that that's existed for years, and we just never knew. It's always fun. George strat holding. Yeah. Also remember, celebrate our America with an American tribute. Yep. Да, так как напоминаем вам, что у нас есть американский флаг, которым мы можем воспользоваться, мы им воспользуемся. Первая часть цели достаточно стандартная. Посмотрим, могу ли я сделать этот дебильный трюк? Нет, не сделал. В общем, суть в том, что он мог отскочить от рельсы и взлететь вверх. То есть вы можете отскакивать от некоторых поверхностей и сохранить свою скорость, тем самым позволяя срезать пару моментов. Можно делать очень странные вещи с помощью Оли. Будет круто, и как бы это быстро, это с помощью ноги. Но они вообще не сейфовые трюки. Two in the run currently. There's that one, and then there's one coming up in Alcatraz. The Alcatraz one is safer though, a lot safer. Oh yeah, that one's basically 100% consistent if you know what you're doing. Oh yeah, if you so normally you think gotta go fast, что надо ехать как можно быстрее без спидрана. По этой причине, если вы слишком быстро, keep your speed and build it up, and then you go down the ramp with it, and it carries through the entire thing. He also does a jump and it lands on a ramp, so he speeds up that way as well. Gets even more speed. Yeah, unfortunately I missed it, but yeah, Ollie's back. Yeah, Ollie, our favorite boy, our boy Ollie is back in this game. He wants us to collect the elephants.
Хочешь, чтобы мы собрали всех Nobody как knows у what those pink elements слонов. are there or what they are, but we can only assume. Pink elephants are on parade. A big thing to note about this game is Конечно, которые знаете об этой 900 is игре. like the Lord and Savior. You get a stupid amount of points for doing an Indy 900. You get 11,000. Что есть трюк под названием Our Lord и Savior. Вы получаете просто безумное количество очков за это очень глупо. The only goal close to it is the 900, which is 2,000 less, I think, in each one. Yeah, it's 2,000 left. But it is slightly faster, which makes it nice Barely. for certain things. Yes, you tried the speed of it for the point value. But Indy 900 is so OP, why not use it? Also, you might be noticing I'm dropping off rails a lot. We use, it's called drop down, and we use it a lot in the run now because it's just really. Возможно, обращать внимание, как я часто хватаюсь за... Do you guys know how to count to 10, by the way? Or no? Alright, so Как 1, называют? 2, Alright. 4, 4. 7. Dang, I messed it up. Вы больше считаете до 10? Oh, Да it's close нет. enough. 1, 2, 3, 7. Sorry if your ears are Nice. bleeding now. That music is a sound effect and not music, so it plays blasting through your ears every single time you play that. Это, кстати, goal. не музыка, которую играл сейчас, это был саунд-эффект, и она пробивает вам просто уши, когда начнет играть это во время этих... So you know what he's doing here? He's doing a combo and then ending the competition right away. And that И да, keeps the кстати, combo for он reasons. делает комбо. Когда он делает комбо, он резко прерывает испытание во время комбо, и это переносит его комбо в следующее испытание. В общем, да. Почему это работает, мы не знаем, но мы можем скидывать. Мы можем просто держать это одно комбо бесконечно. But it doesn't, because consistency is not the forte of the Tony Hawk series. Matter of fact, Да, it's последовательность quite the opposite. это не самая лучшая, ой, не самая сильная часть Some weird Тони Хоука. thing on the PC version that keeps it from working. Except for Tony Hawk 1, because that's not on there's no PC. PC version. Что можно нам добавить смайл, кстати, мини-суши? Я только сейчас, конечно, мы часто его используем. Just a nightmare to get working in general, Yeah. let alone play. Tony Hawk Pro Skater 2 will crash no matter what. Тони Хоук Skate Pro Skate 2 будет 3, sorry, крашить Pro очень Skater часто. 3. The Pro Skater EXCs 3. are named Skate. So this is actually Skate 4 we're playing right now. Yeah. есть мы играем сейчас в Skate 4. Actually. Everyone wants Skate 4, but as a matter of fact, it's been here for years, right under our nose. М. It was out before It's the got first skate Kareem game. Campbell soup. What else do you need? This is a bad spot for that. That was weird. A lot Не of знаю, these подумаем. Я modders говорю, нам не хватает flatland до just- нового it's all about саба flatland молота, and там что-то, по-моему, actually go 7 или to 6 air человек for в those сабах. things. Just Я because думаю, the way доберем к combo концу works. мероприятия и добавим For новый сабы special молот. tricks, we usually pick them with purpose. American Tribute is for July 4th, and that is the most important part of this run. But normally, your special Проблема в том, что он слишком локальный. Руин, это как его... Дубина для Руина, или бита по имени Руин. Having Um, American Tribute она changes two of my goals более just because универсальная, ее it's можно использовать чем not угодно. special. Мы перейдем еще один смайл. Big of a deal as long И as I плюс read один дополнительный надо one we have придумать. is one wheel Придется fireworks, уложиться which на is плечи. important because it is the fastest special manual in this game, so it allows us to pull off combos quicker. And then, of course, we already went over Indy 900, having Яу. thousands of points that it shouldn't, but it does. Oh. Минус уже на каждом стриме пишут, значит мы точно можем использовать это. If you don't ollie at a like better point earlier in Я не перевожу. Если вас интересует, почему я не перевожу, потому что, в принципе, за этим раном больше сейчас, честно, наблюдать. Какие-то For some reason, специфичные this is like the one goal in the game. трюки, которые он совершает, или там, надо делать их переводить, нет смысла, потому что это уже специфика самого спидрана. И если вы в нем не разбираетесь, вы мало чего можете понять. Я только какие-то Yeah, so if you супер didn't know, there's a waypoint system общие in this вещи game перевожу. particularly. You can set one custom waypoint on the map and then you can warp to it. Например, вот одно отличие этого Тони Хоука от других, то, что вы можете создать кастомную точку на карте, куда вы можете, где можете постоянно начинать, a lot of если the games рестартить also оттуда. have better ways of maneuvering around. Like, Thug 1 has it. I think yeah, Thug it 2 does. has it. But they're like hidden away in really weird menus and Yeah, oh yeah. You The can't menuing use to them get there during- is very long. Also, this makes a lot of sense. You can't use them during story mode I'm in just Thug 2 and Thug 1. super speedy. If you sketch a car and then grind a rail, you gain extra speed. I call it super sketch because I like the name, but Если вы скетчите автомобиль, то вы получаете суперскорость. do we? How about just illogical? illogical also works. describes most of this game though. That's the Tony Hawk series. In Yeah. a nutshell. For example, coming up here.
I don't know what to say about these signs other than we really don't like them. Okay, that jump. То, что я могу сказать, это то, что мы не любим эти Because it may not look like it, but there's a little bump at называется the там end. If you hit таблички. that, you go flying into the ocean. Yeah, Иногда вы drive, просто, когда подлетаете туда try и to get делаете не плант, а пытаетесь загринить, вы улетаете просто в море. Ничего не можете этим поделать. side, which is not fun. Time for the dumbest goal in the game on the PC version. Oh, if you don't have a frame limiter on this goal, it doesn't work half the time. It just doesn't. Like Like- you'll get to this last part, and right there it'll give you the last gap, but it won't give you the goal. You'll just roll right off, and the game will pretend it never happened. По какой-то причине иногда игра Or that goal. дает вам, ой, не дает вам последнюю цель. Не дает последнюю цель прокатывать по столу на мануале. Потом съезжаете с него, игра такая, типа, о, молодец, ты все сделал, и такая, и цель не выполнена общая. И ты такой, а можно мне мою награду? Она такая, что? Не, награда, иди проходи еще раз. And a couple levels. There's another competition to just abuse the whole end your combo in the middle of the air. К слову, короче, всем шутникам про спидраны доты, КС и так далее, и так далее. Короче, Yeah. So вы разочаровываете у меня уже третий год. the name Crab. В 2015 году ваши шутки уже устарели. Те, кто у нас новички здесь, я, конечно, понимаю, что надо тоже показать себя, но хватит. Я уже рассказал, что у нас существует такой эталон Русича в играх. И каждый раз, когда заходят новые чуваки, они доказывают этот эталон. But he's like way better than me. Вот. He's been Я даже не знаю, что круче, когда спрашивают, есть ли, где спидран доты и КС, либо где можно ли спидранить доту или КС, или можно... Не-не-не, сейчас. Почему это в топе? Вот есть три вещи, которые устарели уже 3 года назад, но они повторяются из года в год. TK is out for blood constantly in the leaderboards, and will stop at nothing. So at first I believe it was Who Bopper. First one was Yib. Yeah, Yib's the pride and joy of Bop. yeah, it was Packle Bopper, Yib Bopper, TH Bopper. He just kept working his way up the ranks until he got the crad, and he finally threw up his arms and said he's way too good, and changed it to Lover. Alright. You can read a couple donations here. There isn't really too much going on in this level. Yeah. We have a $10 donation. that Время для says, пожертвований. "Greetings Кстати, from- пока не sorry, читай пожертвования, я сейчас подойду через That 10 says, секунд буквально. "Greetings from Germany." I love skateboards and skateboard accessories. Good luck, Tony boys. Thanks, Hank. That boy ain't right. Alright, this is a little dumb. This is the other bounce I was talking about. Where we just hit that rail and go really high in the air. It's really nice to make that really efficient to do. Yeah, that's all we had to say about that. You can read more donations if you want. We're just collecting letters that are magically floating. We have a $5 donation from Arthur22 that says, "Love the show. This is my first time donating after many years watching. My girlfriend Rian is watching in the stream background while she works from home. Please shout out her name so I can see if she notices. Rian!" We have a $10 donation from Casey89 that says, "Shout out to this awesome commentator. Take my money." We have a $100 donation from Anonymous that says, "The kids love watching games done quick. Their favorite game is Shovel Knight, and they are excited to watch it." It's a good choice. We have a $50 donation from Scratch Butt that says, "At work and I can't watch my favorite childhood game being destroyed, Tony Hawk's Pro Skater 4. To think of the time I wasted believing I could unlock Mario as a secret skater. Good luck to the runner and happy 4th of July to everybody here in the USA. Money goes to Runner's Choice." USA. USA. It's pretty Messed that up, unfortunately, but... How about the Tetris? There was a Tetris incentive? I forgot what it was. Like, showcase? Yeah, I think there's a Tetris showcase that is a donation incentive. Let me check that. You guys should do that. Yeah. Yeah, Так, here it ребятки, is. The вернулся. Tetris TGM3 Master Mode is currently resting at $2,089 of $12,500 to meet that incentive. So yeah, put it towards that. All right. I know a lot of people that think Tetris is not a good speedrun because they're like, oh, it's Tetris. Well, I'm not going to say you have a wrong opinion, but that's a wrong opinion. You should check it out. Alright. Also, you can bail Yeah. water, and that'll count. I don't know why, but Normally you're supposed to land those for them to count, and if you bail, you'll fail. But Alright. to go for a swim and you're A-okay. Everyone's childhood yeah, crushing goal. this is the infamous goal of everyone's childhood.
Это It's любимая just цель insanely всех в hard детстве. for no absolute reason. Это очень сложно There's по like какой-то one small нереальной corner that причине. it's really easy to mess up if you're not Это paying очень сложно attention. сделать, So если the first two вы runs are relatively easy. не but the следите third за one, раном. that starts to kick into gear. You're just doing some snake zigzag maneuvers around. Ooh, I bent that super close. nice. First try. И, как говорил Тони Хоук, техническая просто игра, которая полностью базируется на трюках, которые они рассказывают из реальной жизни. Nah. Надо понимать, как вообще работают трюки, чтобы вообще понимать, что он делает. In the level, which it doesn't seem like that looks really easy, but Yeah. that goal can be a really The way big you pain. Сейчас говорит, что ту цель, которую он сейчас собрал, может быть, хоть и выглядела очень легко, на самом деле, может оказаться очень Play this сложной. game, the obvious intuition is, oh, boneless makes me go higher. It always higher, all of that. For whatever reason, on that ramp, you have to air out and then late ollie in order to do it. You can't boneless off because you won't go far enough. You can't no comply. You can't regular ollie. You can't spine transfer. You have to do it this very specific way, and it's not that easy. Мне такое ощущение, что они наложили голову старухи на тело какого-то рандомного скейтера. I'd also like to bring to attention the great voice lines that are in this game. Да, тут еще великолепная озвучка. Yeah, Tony Hawk has some of the best dialogue ever conceived in a video game. I'd agree. It's unfortunate we didn't get Alyssa Steamer's famous lines. Whoa, he did the dip on the dip. Whoa. Also, Bam has some pretty good lines. Yeah. Oh, thank you. I was really worried that the trip out here would be ruined for these kids. Ну, я знаю, что это и старуха, я говорю, но при этом ее модель выглядит так, как будто ее натянули на какого-то рандомного скейтера. Let's see if Bucky freaks out too. He's got some pretty good ones. Cannot believe he just did that. That was Thanks, boring. Bucky. Yeah, close enough. At least Bucky he's believes in me. supportive. Bucky's very supportive of you. And that is a trait that I can respect. Oh, this goal's kind of silly Лаки now. единственный, по-моему, кто тут здесь вас поддержит, и это очень хорошо. So Пан Take Сушот the был. bottles and stay in the bowl. you're technically supposed to stay in the bowl, but there's a small little lip on the outside there that you can see. And that still counts as the bowl because it's part of the bowl. It's really that simple, but it's also stupid. Так, because нет, it's не supposed to сверли, be не an сверли, actual bowl part. не сверли. Knew you had it in you. Good job. See, Bucky's so supportive. I Really would- is. Bucky needs to be my personal trainer when I speedrun. Oh, there we Oh. go. You just made Egg. I just made Steve jump. There's the frame perfect trick we tried to get in the beginning. Ну, классный трюк, который мы пытались сделать в самом начале игры, то есть, когда вы прыгаете до начала миссии. Always- No run is complete without it. Exactly. So, we're gonna try to make as many people jump as possible. This goal's really unforgiving if you mess up, so I'm gonna really hope I don't. Yeah. There's actually a funny thing about that is if you do an Indy 900 straight off the ramp off that, it's 11,000 points exactly. That doesn't count. Oh yeah, Yeah. you always have to be one over what's told. Anytime you have a point goal, you can't do exactly the amount of points, or it won't count, because that would make far too much sense. The Tony Hawk games can't count at all. Да, игры Тони Хока не умеют считать вообще, это, кстати, And правда. It's funny, because just one game later in Tony Hawk's Underground 1, there is Одна a игра spine спустя, и мы transfer уже выходит Тони for your Хок, Тони 60 Хок spins. Underground 1. And I did a bunch of testing on it, and Говорит, я немножко found потестил out эту игру, that- что нашел, so one spin, что один оборот, two spins plus что zero два оборота spins плюс 0 equals спинов, four spins. значит 4 Two оборота. spins plus one spin equals 2 four спина spins. плюс 1 спин, Two spins это plus 3 two spins equals поворота, то 4 Two spins поворота. plus three spins equals 2 seven. поворота плюс 5, 2 поворота плюс 3 поворота, это 7 поворотов. Не спрашивайте. То есть Yes. математика сломана в Тони Хоуке. ATK. Поворот, это который 180 градусов. Эта игра реально сломана в Ой, плане this некоторых is- вещей. This is the level. Это тот самый уровень, которым все раны Like, оставляют свои besides the мечты first level, because it's о мировом рекорде. everyone's runs in every game. Тур-тур, This level, like, Знаете, можно нежно рычать на ушко, так вот, become сосед знает толк в этом. really reset-worthy, to say the least. There's just so many objectives or like different things that can happen that just screw you over. So like he'll do a jump here. You can get magnetized to the wrong rail here. Да, короче, из-за того, что тут очень близко много, Yeah. очень близко разные рельсы друг к другу, возможно просто замагнитить к другой рельсе, не к той, которую вам надо, и вы можете заруинить себе просто все, что только Pretty можно. long, and there's no good way to recover. There's also just a bunch of crap like everywhere. Like there's no real conceived like
way to kind of navigate the level. It's just kind of like, here's some shipping containers. Here's a giant rail that just kind of extends around the whole level. Yeah. Oh, here's an E-trick. Here, oh yeah, you This actually is got kind of it. silly, but you can get multiple. Yeah. So essentially, what he's slaps. doing there is Группа, что он делает? on the buoy. Он шафлит на You can буйке. shuffle between, Вы можете шафлить like a между rail полетами has с two буйка, sides, и you can так basically что shuffle. нам просто надо набрать And пару that's шафлов. technically just like a really small rail. So I'm surprised he was able to do two there. That's actually quite difficult to do on such a short. Если у вас разрешение на рестрим, а могу ли я также? Нет, вы не можете, официальные документы есть только у нас. Well, you can get up to 3. Also, Поэтому мы бы иначе бы control's не были really на главной hard for people, странице. even though you don't have to really do anything. Yeah, you can literally take your hand off the controller and just hold ollie, and you win. Да, и даже, поверьте, даже если That's бы too difficult even мы for были people единственными like и дали бы возможность еще кому-то проводить, я уверен, что никто бы не взялся за это, потому что силы и денег на это уходит слишком много. А еще мое здоровье, по-моему, я точно его подорвал в один из в один из марафонов. Я думаю, этот марафон тоже свою лепту внесет. There's this conception in the Tony Hawk community that Знаешь, что мы стримим не только марафоны, проводим свои мероприятия, не только марафоны. И с этого, после этого мероприятия поднимаем уровень продакшена. Не только на ютубе, но и на твиче, и будем стараться делать много-много-много-много контента, так что не уходите особо далеко после мероприятия. Мы стримим казуально в том числе, но и также будут спидраны, типа от русских стримеров. Не, благотворительностью можно заниматься всем, я это только поддерживаю, я говорю о другом, что типа именно Games Done Quick проводить нельзя, пытались. Вот, но не пытались, точнее, был как-то типа офф рестрим русский, офф русская группа Games Done Quick, так типа зашел, типа, ребят, вам норм? Они такие, да, нам норм. И потом забанили сразу же. Выгода никакой, я 30 тысяч уже вложил в это мероприятие. Только это первый год, когда у нас появились партнеры, поэтому, кстати, да, вот партнеру может протыкать ссылки внизу, но это потом. Сейчас на ранее сосредоточимся. Я говорю, вы можете заниматься чем угодно, я только за развитие игровой индустрии всегда был. А когда берутся спустя рукава или берутся только ради бабла, вот тогда у меня начинает гореть. Nobody knows. The game just wants you to land it, I guess. It's better to pretend to not care about it than to try and find the answer. Because the Не more безумного answers Макса, а you look безумного for, the more Сэма. questions you have, Серьезного the Сэма, more точнее, questions you have, извините. the more you want to pull your hair out. And you don't want male pattern baldness at your mid-20s. So I'd highly recommend against it. Oh. The skull's really hard, actually. Вот эта цель очень сложная. Cleanly. Чтобы правильно все делать, это сложно. Это, грубо говоря, граффити игра из мультиплеера, но сложно просто. I know that's the instinct. That rail's always pretty unforgiving. This last thing is the Последняя last вещь. mirror one is really hard to get. Самое consistently. сложное. It won't count the last one. When's this? О, вау. No, don't block me in the rail. Come on. You can do it. Okay. We did it. So that goal can И be его теперь мы really сделали. unforgiving if you mess Эта up цель anything. может не прощать вас, потому Really hard to что get it consistent, but if очень you сложно do it, it's делать really это rewarding. постоянно, на постоянной основе и хорошо, к сожалению. Okay. This is Shipyard, ladies and gentlemen. Yeah. Добро I don't know why пожаловать в Bucky's доки. standing there. Вот я вам говорю, что вас притягивает постоянно к другим рейлам, да, вот. Alright. That's a new find right there. That makes no sense. Well, it does make sense why it works, but it's just really dumb. What you're intended to do is go all the way up to where they had the container and lip trick off of that and then drop down into the pool. Yep. But we could skip all that. And lip tricks in this game are extremely hard to balance, so we'd actually used to up our lip stat all the way for that one goal. Yeah. And because of this, we no longer have to waste time doing that, and we can use our stat points for something else, which is so nice. Alright. Говорю, мы сейчас создали столько, собрали столько стат-поинтов, что можем куда-нибудь влить, и мы, наверное, этого делать не будем особо. Nice, dude. So basically, sometimes this game really doesn't care which way you land. И на этой игре все равно куда приземляетесь. We land at basically almost a 90. I really Мы should это rewrite абьюзим. that, but we land like at a 90-degree angle, so И мы приземляемся makes it иногда на really 90, easy to get that off. 90 градусных поверхностях. And here we have another manual goal that doesn't. Еще один гол с мануалом, который не всегда хорошо работает.
Да, в нем нет никакого Alright, смысла. that should work. Должно сработать, да, отлично. The game didn't decide not to work. Игра решила That не goal can работать, и это actually хорошо. just ruin your whole run because it just doesn't want to work, even if you do it right. Добро пожаловать в Лондон. Which can be really annoying if you're on a good paced run. It's funny because Tony Hawk speedruns are one of the least RNG-based runs and one of the most. Да, спидран по Тони Хоуку одни из самых менее рандомных в игре. Но когда происходят какие-то рандомные вещи, они происходят не из-за хороших моментов, не из-за хороших причин. Yeah, it's not in the mood. You gotta buy it some chocolates. No, show your pride for your country, and then maybe. Приехали в Англию, покажите, насколько любите вы свою страну. Напоминаю, что есть трюк, где он достает огромный американский флаг и размахивает им. Or back in his home. Yep. Back in ye old England. That was bang on. I didn't think you had it in you. Good work. I feel like London has some of the best voice lines for the NPCs. It actually does. Get all the combo. I believe it's this one. Yeah. Yeah, it is this one. I had no idea what he was saying for a very long time, and I had to get our native Tony Hawk Australian через- / British oh boy. person. He's actually British, but we call him Australian because he doesn't like it, and it's funny. I don't think that's how that works. Hey, always be nice to your friends, but keep your enemies closer. Всегда будь дружелюбным с своими друзьями, It но made держи sense in врагов my ближе. head, okay? Listen. So did Thug One math. Суть в том, что они кого-то троллят над тем, что там есть англичанин, но они называют его австралийцем, потому что это его бесит. Это норм. I'm not here to give you life advice. I am here to commentate a run of a very old game. So I am stepping out of my qualifications here, which is nothing. But I hope I at least made you think about British Australian people and how they might be related. Stop talking. Okay. I mean, Australians at one point came from Britain, so. Австралийцы на 1/6 англичане. Это такое You just really roll right исторический in, факт. then you just do like a manual combo and then a special combo. It's easy. This is like one of the easier levels in the run, just because the goals are almost brain dead, honestly. Yeah. There's also only 9 compared to the usual 12 to 14 Yeah. we do in every other level. Я скажу, что вот именно на You этом can actually set these up just a little bit early for a slight time save, which is nice. уровне количество целей чуть меньше, их 9, и они все брейндед, то есть очень глупые. Мы не паримся по поводу их. Другие уровни сложнее в разы. We can take some donations here. We just have another А время competition. почитать пожертвования. We have a $10 donation from The Packle that says, "It has been a wonderful year for Tony Hawk speedrunning, and I am happy that 2 of our best runners are showing off these amazing games. Good luck, friends, and may our Lord and Savior Ollie continue to give us PBs in the future." If only Packle could have made it. He was supposed to be here, but he had work to do. Poor guy. Yep. We have $5 from Anonymous that says, "Fell asleep to DK, woke up to Tony Hawk. I love this event. Keep doing what you're doing." $5 пожертвования, говорит, уснул на Доте Конге и проснулся на Тони Хоука, обожает этот ивент. Good luck to all the runners. На самом деле, в свое время, когда я не комментил это, не организовывал русскую часть марафона, с 2011 года так я смотрел. Я обычно выделял себе время, чтобы, знаете, смотреть, там, есть какие-нибудь вкусности во время этого, или с другом смотреть. Это было круто. Так вот, я помню, все время такой сидишь, что-нибудь там, залипаешь какой-нибудь спидран, потом засыпаешь, просыпаешься на другой спидран, честно стоит того. Но мой самый пока топовый момент был, когда я смотрел в 2013 году, спидран пошел на кухню. Я хотел, типа, высидеть по максимуму, Really simple. пришел на кухню, Really challenging. открыл холодильник, а потом проснулся от очень громкого пикания. Долго не понимал, что происходит. Оказалось, что я уснул. Я, короче, схватил за ручку и положил туда голову. И уснул головой в холодильнике. Стоял как идиот. Kind of hard. Hitboxes is one of those things that carries through all the Tony Hawk games. They're extremely inconsistent. We didn't get to talk about it because Wished actually did this first try, but the hydrants in New York City, they're actually sprites and not models. So you have to ollie over like this precise point of where they are in order to get the goal. And it's very frustrating if you do not have a setup for it. Ну, холодильник, знаете, такой двойной, который с двумя дверьми. Ты открываешь одну дверь, она такая удобная, выемка, и ты опускаешься. Кладешь это гол, там прохладненько. Okay. Oh, that's fun. That's very fun. exciting. Oh no. It's really
This Ух, first эти jump времена can be really 2013 annoying года. The attack of the hippos. because if you miss it, Зоопарк. the Зоопарк platform is не особо really сложный annoying. уровень. Nice Единственный hippo минус, тут не очень удобно сами цели It's better расположены. to reset that goal half the time if you're messing it up. We've actually had Crad, the world record holder, lose a run to those hippos recently. So. Getting the T and the E there are one of my favorite parts of this run, just because of how clean it is. Oh, Okay. О, вау. That was not clean though. Это было не чистое. Не чистая комбо. I don't think rails are supposed to function like that, but Мне кажется, рейс вообще не должен так работать, но... Оп. for this game. In general, the hitboxes in this game though are not good. I don't. Have we driven that point home enough? I think we've mentioned. The Самое сложное на всем марафоне — это на слух воспринимать никнеймы не комментаторов, игроков. Когда чувак говорил, что у него ник... Короче, я думал, что у него ник Тики Смол, а это Тики Мало на самом деле. Do you not do the crad warp yet? Yeah. I always forget to do the death warp there. Yeah, so you can jump out of bounds there onto the grass and it'll take you right to the guard. Да, и вы можете выбрать за пределы карты и вас отправить туда, куда вам надо. This is one of those competitions that is kind of annoying. Это одно из тех соревнований, которое немножко дурацкое. После каждого набора целей вы проходите, есть соревнования, в котором вам надо всегда участвовать. И там вам надо занять определенное количество, набрать определенное количество очков, чтобы занять первое место. Это объясняется тем, что вы делаете просто очень много разных трюков в очень короткий период времени, делаете большое множество, или просто выходите сразу же из соревнования. Обычно никнеймы называют во время интервью до того, как показывают никнеймы. Или, те люди, которые на диване просто называют свои никнеймы, мы вообще никогда не узнаем, как они пишутся. Поэтому... Ух, умники в чате. И самая любимая цель в зоопарке говорит. Я пропустил свой wallride. Пойдет. На страта? We're almost out of this level. Мы почти закончили с этим уровнем. There's lions, and I don't know how that guy's not been mauled yet. But luckily we're just in time. Удивительно, как этого персонажа до сих пор еще не раскромсали тигры, но... Ой, львы. Или львицы. Вот. Странный глич. Можете кататься по сцене. Если вас едят, это будет считаться вашим комбо законченным. Можете контролировать свой персонаж в катсцене. Это немножко сложновато, чтобы нормально использовать. Если кто не знает, Аймбреда тоже игра из разряда Тони Хоука. И если не шутить, то там реально можно делать трюки, и если играть на очки, то это, в принципе, тот же самый Тони Хоук. Просто управление посложнее, ближе к скейту, наверное. So here is one of the biggest learning points in the game. Because, you really have to have a good understanding of the game's mechanics and speed flow in order to do this combo efficiently. One thing we didn't touch on earlier with the Indy 900 is that you can use reverts to cheese it a little bit. And after reverting, you can ollie and then immediately start spinning, and it'll add points to your Indy 900. Ну, надо сказать то, что мы чистим немножко некоторые точки с помощью ревертинга. Ревертинг продолжает сохранять свое комбо и разворачивать в другую сторону, когда уйдет какой-то трюк. Квадратный BMXер с квадратной головой, клевый. Yeah, it's something if you don't know, it's like insanely punishing. When I first started running this game, I didn't know about that, so doing 90,000 points, like, legitimately without cheesing the Indy 900 is insanely hard. Yeah. You got no get out of jail free, get off your board card in this game yet. That'll come later. Make the game really... Я не забываю, что это за карта, это не Атланта, случай?
А, почти запрыгнул. Поезда могут вас троллить, к сожалению. Yep. They don't like you dropping your pizza. We do a lot of people's jobs for them in this game. Да, мы делаем очень много работать за людей в этой игре. Одной там из изначальных миссий было собрать, например, потерянные пакеты для курьера, или это была вторая часть? По-моему, вторая часть. Тупим. And they say skaters are lazy. Maybe that's truly our passion, not skateboarding. So the hitboxes on them are actually like in front of them. Yeah. Which wouldn't make too much sense because you would think it'd be on top of them. No. I'm about to troll you beat. Okay. Yeah, he didn't even say anything. The hitbox was so far away from the guy. Он даже еще не достал до этого парня, там огромный хитбокс был. Как он его достал, даже не знаю. Да, ты издеваешься. Видите, у него есть 3 разных дрели, они все по-разному звучат, и это меня бесит. Оказывается, тот мафиоза, который просил разместить жучки на других мафиоза, оказался копом под прикрытием. This goal's actually not too hard, but the next goal's got actually something like a little funny with it. You can just completely ignore some of the text that it says, like sort of a restriction of the goal. It's a goal right after this one. Let's go after this one. Yeah, but this goal is very... This goal's dumb. Another goal that doesn't usually know how to count. There we You go. knocked over 2 and you only got 1. Yeah. Actually, yesterday in practice is the first time I've ever gotten perfect 10. Yeah. He just did it again. Nah, he missed one. Oh, he actually missed that one? Yeah. Also, another bail into the water scene, which is great. So this is the one that doesn't Remember to stay on the ledge. Yeah, bye ledge. We won't see it again. Мне нравится, как вообще там была надпись «Сделай трюк на уступе», а мы просто дотрагиваемся до этого уступа и валим от него и сразу, пока уступ мы больше тебя не увидим. Да камон. Представьте, что это, короче, скейт с моторчиком, и все будет хорошо. Alright, so this can be really challenging for a number of reasons, but Ну, может, сложно, да, по многим причинам. I can also just forget manual. This combo is deceivingly hard. Это комбо невероятно сложное. I almost failed there. Smash your face right into a wall. Since you have no stat points in Хоть у вас тут нет стат-поинтов, you can bail really easily if you're not paying attention. вы можете зафейлить игру. Например, смотрите, он тут поставил себе специальную точку для перезагрузки. Вот, но если вы ее не поставите и потом забудьте, что вы поставите в другом месте, вы можете нажать телепортнуться к точке и окажетесь вообще в другой части карты, и это плохо. You have to obtain 90 in order to unlock your character-specific goals. Yeah. And this is a little finicky sometimes because you have to bend the angle or just miss. And you may have noticed that we actually can pick pro skaters in this game. We don't have to use creative skater, but it's best to because we can 1 edit our stats, 2 edit our tricks easier, and 3 the pro goal we have is pretty fast. Alright. I'm not sure if it's the fastest, but this is the last goal of the game. Последний уровень игры. We have to become a movie star. Мы будем частью кинца теперь. Мы должны затриггерить переключатели очень громко. Нормально. Все работает. Хотя и последняя штука не взорвалась. Не, получилось $100. Клево. Время. Все.
Мы сняли кинцо. Exactly 10,000 cash left over. Yeah. Клёво. 37, Не обращайте 34. внимания. It's pretty good. It was off my estimate. A little bit. Only a little off. But I said he'd get a 36-17. all right, so now, just like Pro Skaters 2, Вы этого не слышали. crash the game. Write this down, kids. А, теперь мы будем крашить игру, кстати, да. I thought this was a speed run. You're right. Invalid. К слову, я не пользовался скайпом уже лет Alright, so single года session. 3-4. We do it with our favorite Django Мы Fest, будем делать это с нашим любимым Django Fett'ом. and to Chicago we go. И вот мы здесь. Alright, so we need some always special, some moon gravity, and some matrix mode. No disco. Right, we need disco mode. Лунная гравитация, Flash замедленные Flashing действия и так colors, далее. so И сейчас вы увидите очень много безумия. careful. Просто следите за тем, что творится с уровнем. Would you like to go in the air? Хотели бы вы отправиться в воздух? Hello? We cannot leave Earth. Мы не можем покинуть So Землю. ideally you're supposed to blast off into the air, but we don't want to, I guess. Thanks to Django Jump Jet. he Yeah, actually- А здесь в чем прикол? Не могу удалить скайп. Supposed to Потому что put you in Beatles the здесь air, по but- дефолту, но его, по идее, можно Alright, Django как-то jump там jet. через I регэдит guess we'll убить have на to use the его. harder way. You have cool specials on, maybe? Would that do it? No, that wouldn't change it. Alright, so instead, actually, just to make this safer, I'll do this. Чтобы сделать это более безопасным, мы сейчас кое-что Cheat a little сделаем. bit more. Немножко Perfect почитерим. sketch. No, I need perfect. Always special. There's no Minus perfect stats. manual. Oh yeah, perfect manual. Идеальный мануал, все. This will guarantee it. Это гарантирует Unless I это. mess up horribly. Если зафейлю это. So the idea to crash this game is Идея, чтобы закрашить эту игру, that you get to 250. вы доходите до 150 x комбо. Okay. И мы зафейлили Well, it's это, not doing what I к wanted to, сожалению. either way, so. But we would have gotten Но не to делал то, что 250 хотел. and crashed Мы the дошли game, до but anyways, 150 и let's закрушили бы finish игру. it. Это Thank был you for Pro watching. Skater 4, спасибо, что смотрели. And thank you, TK Mala, for that impressive Tony Hawk's Pro Skater 4 any% run. Coming up next, Классный руин. I Am Bred any% run by Blood Thunder. Кстати, да. All right, ladies and gentlemen, we're going to take a quick moment to have a word from our sponsors. Леди и джентльмены, быстренько штучка от спонсоров. Мы, пожалуй, тоже так сделаем. And welcome back, everyone.